Rồi và hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với trở lại với CHiI của chơi game. Hôm nay thì CHiI chúng ta tiếp tục với series con game trinh thám giả lập làm thám tử mang tên là Sherlock Holmes phần chapter 1 anh em nhé. Và nói trước cho anh em là chưa biết thì con game này là mình sẽ vào vai là thám tử Sherlock Holmes. Mình sẽ đi giải mã những vụ án ở trong con game này. Và mời tất cả anh em ngồi nghe ngắn thắt xe an toàn và luôn luôn dán mắt vào màn hình để không bỏ lỡ những khoảnh khắc trải nghiệm game cùng tôi nha. Có tự sợ rồi. Cho đi đâu đi đó. Tôi không biết là cái thằng John này phải là người không nữa, hay là ma do mình tưởng tượng. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. Thôi mà John, không có I've gì already khó come to cả. terms with my Tôi đã mother's chấp nhận sự passing. thật là mẹ tôi đã qua đời rồi. So you really Không nhớ gì sao. what do you Cho thám tử đây. Funeral. Cho thám tử đây anh em nào Sherlock, đấy. you're distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been Anh em remarkably chấm never. hỏi chấm than 100.000. Those Mẹ rồi, thốt rồi mẹ, anh em trốn đâu lâu tiền quá Fathom why được she 100.000 would rồi nè, cảm ơn em nhá. Perhaps that pain is Yêu best left quá. forgotten. On the contrary, it's why I'm Đúng, visiting her em grave, này Phú thấy chưa? to remember her. Học hỏi đi giá. Bật cái xi lừng ông lên, cái xi lừng màu xám không? Bật cái xi lừng màu xám lên. Đây nè. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Rồi đấy, xong một cái rồi. Giờ đi tìm mối nữa. I thought you wanted to remember, Sherry. Đi qua bên phía tay trái ông, Concentrate. ngay cái đèn I'm sure đó. it will come back to you. Cái đèn. Đây, Đó. một cái đây. Ít người đến The tham dự service tang was lễ. Mặc sparsely dù cha attended. mẹ của tôi được chôn cất rất riêng. Though my nhưng parents xưa là were bà buried họ separately, đã the ở pastor trên thiên said đàng rồi. they're united in heaven. Tới giờ tôi vẫn chẳng Didn't tin. believe him even then. Còn nữa kìa, chắc đi tới hả? Đây đúng rồi đây hả? Đi tới. I wanted to see her one last time before the coffin was interred, say how I loved you. Thế nào? The chance never came. I feel I rather... Đi vào nghĩa trang. You're fine. It's over now. You remember? Đặt bó hoa lên. Đi. Violet Home. Sao nhìn kỹ tôi thấy cái thằng nhân vật này giống như Seems cái familiar, đóng John. vai diễn viên chính trong phim Why is Sherlock it Holmes here? vậy. Nhìn na ná giống. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Một. Nhìn vào cái đồng hồ. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only Mới đặt ở recently. đây chưa được bao lâu, trông nó còn khá tốt. Nhìn vào cái nến. Cái nến này. Nến mới đốt Candle luôn. in a small puddle of wax. Mới đốt Cannot luôn. have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? Lên xuống. Đây. Hồi nãy đấy mình không bật lên là nó không có hiện. Hai dấu chân cách nhau. 27 inch. Vậy thời trang thương hiệu mới. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the print suggests he is Đi ra ngoài hàng rào. 1.5 feet tall. Zoom lên. Vết xe đạp gần đây. You were about to tell me the make and model of tire, but let me assure you, Đây. Đó. Cái này mình gọi là xe đạp hả? Ừ. he mustn't be far away Ông to ta leave it bỏ xe ở đây unattended. thì chắc cũng không đi xa đâu. Rồi bây giờ nhìn It's vào. stained with oil paint. Có dính dầu. Đây. Có hình một gốc cây. The hospital crypts. Hầm mộ. If memory serves, Nhớ they're không lầm located chúng at the nằm ở far end of the cemetery khu around an nghĩa old trang này, tree. xung quanh cây cổ thụ. Rồi ok. Rồi.
Cái này Giật. không, ý là không, nó không có chưa nút zoom này. Từ hay là xài cái này. À đây, xài cái này. A portable easel was kept there. Cái này có rồi. À xoay. Cái gì đây? Xoay khó lắm nha, không có dễ đâu nha, xoay kiểu nó cẩn thận á. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very Ông bật least, cái quan sát hồi nãy, you. xoay xe bút phương vô. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Xô đây à? Be nice, Sherry. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. Cái The ông này hotel là cái was ông ở trong abuzz khách with your sạn nè. name. I must say I was rather absorbed in it Cái ông lúc all. đầu mà vào khách sạn không xuống Fallibility nè. of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Này đấy. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cardona in her time here. Sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocketbook? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind... Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death. Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own... Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Đó, gặp thằng lễ tân đó. Stark do this, Stark do that. Another clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. Số 2. What happened exactly? A tailoress from Scaladio has been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Số 1. But why the archives? Won't that Ủa stop sao không chọn dưới, mình hỏi tiếp chứ. You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past Để decade. dụ Same cảnh one sát for mà. Logan. Dụ He's hay persistent. VL dụ. Nè, nó cũng quay lại à, hình như là mình hỏi vòng vòng ấy. Nếu mà mình hỏi dính luôn cũng được. Would you mind if I Anh talked có to this phiền nếu tôi đến tailoress? gặp bà thợ may đó I không? could get Tôi you có the thể đưa anh sketch in no bạn trong time. chốc lát thôi. Get off your high horse, mister. Đừng có kêu You nặng think như you're thế. better than Anh our hiểu sketch rõ là ngoài artist? tiền bắt tảo của chúng tôi sao? Actually, I'm Mẹ thằng này. quite certain I am. Let me prove it. Đây, Well, chứng minh I see no nha. harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Địa chỉ đây. Chào bà cô. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Mô tả tình trạng Can đi. you describe the thief for me?
He was all ugly and beat up looking, an utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Kiến đúng rồi. Kiến đúng không? Rồi ok, ra thẳng ra. Nhìn quê lò rồi. Ah, it's you. I mean... À đúng rồi kìa, mẹ đéo hiểu luôn. Tôi đéo hiểu sao dữ luôn á. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, sir. Để bộ râu Please do. That rascal is still on the loose. I Umbrella hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Cordona. I hear they even do free rent. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Cảm ơn. Giờ đi ra đồn cảnh sát. Hình con quạ đó, đội cái mũ đấy thì nó mất vẻ đẹp trai của Sherlock Holmes. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. Really? And she didn't give you any trouble? No trouble at all. She was quite tolerable. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Vẫn tới, đó. Đây. Rồi. Anh sang đây là đúng không? Tội phạm là bạo lực Rồi. đúng không? Bằng chứng. Tài liệu tham khảo hả? Rồi, tìm kiếm. Đây, giờ mới đúng. Rồi. À, xong rồi nè. Hai đi quan sát à? Hai đi quan sát nhớ lại quá khứ rồi. Giống như trong phim đi. Nhìn trước tương lai gần, còn này nhìn về quá khứ rồi. Nó phải liền nè. Anh em nghe tiếng game có lớn không? Hay là ok? Tiếng tôi vẫn to hơn tiếng game đúng không? Ổn rồi. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first time Hitman mà đang nữa. you know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Go on. Shoot the targets. Đó, cái cánh cửa đó. Concentrate, Sherry. You need to hit every bắn mấy chai bia. How we do it. Cái này đâu cần kìm. Bắn dễ. Ok. Cơ chế này giống Dead Eye trong Red Dead kia. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Dễ mà, không nhắm lên là nó bật luôn rồi nè. Hay là bắn này. Không còn luôn. All right, let's move on, Sherry. Đi qua căn phòng kế tiếp. Come on, Sherry, just like in child. Rồi, vậy là tôi nghĩ đúng rồi. Thằng John đi theo mình là hồn ma. Do trí tưởng tượng mình tạo ra nó. Ra coi. Ủa? Steady, Sherry. My favorite mannequins for attack. Giờ bắn vào mấy thằng độn đó. Strike them ninja style. Any way you might take it. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. Vậy là thấy cũng có đi combat kiểu này rồi chắc luôn. Ghi lắm. All right, let's move on, Sherry. Mình có combat kiểu này nên nó cho mình. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Rồi về đi. Ủa rồi cái này sao? Thổi ít thuốc lá hả? Ah, Sherry, you've guessed that you can't use the powder when he has a helmet.
I've been sending you cái đó là tính là hướng. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police Để xem department, ông that giết doesn't chết mean hay you have a là license to kill. bắt sống được bao nhiêu tên. They are blank rounds. So, are you ready? Almost ready. Then let's get luôn, cracking. đéo ai còn sống luôn. Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Sân chơi của cậu rồi thấy chưa? Game nó còn bảo mà. Xử hết luôn đi cho rồi. Xử hết nó bắt làm lại. Ủa? Bây giờ sao? Cái nút nào nãy qua khí? Cái nút nào nãy qua khí? Bắn đi. Trên này bắn. I thought we were against murder. Mẹ này game kêu nha, cái này game kêu nha. Stop. What do you think you're doing? You could have injured the boy. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Your task is to detain. Don't forget that. Once again, without the brutal shootout this time. Let's start over, boys. Mẹ xui. Tập một vài lần cho nó quen. Kìa, bắn vào cái bánh xe ngựa kìa. Bộ gì rốt cuộc là bắn vòng vậy hả? Giết người rất tàn nhẫn, thay vào đó hãy cố bắn giữ chúng. Làm I couldn't miss the party. Cận và nhấn. Rồi hiểu rồi. Hiểu. Đây tôi kiếm cái điểm màu vàng ấy, dụ nó lại cái đã. Đấy. Ủa? Ok, nó ngu rồi, bắt nó. Lạnh ngực. Ủa? Chưa đang làm quen cơ chế. Tôi mới làm quen cơ chế thôi chứ chưa có. I'm coming for you. Tôi nhắm vào cái điểm màu vàng cái lại dụ nó lại rồi mình bắn rồi đó. Lại đây em. Nó quăng dao nữa kìa. Ok. Đẩy. Tự lập quen. Bắt hiệu lại. Còn sao? Chưa sao? Đây, còn thằng nữa nè. Ủa? Mà bây giờ tôi hết cái ấy rồi. Hết mấy cái màu vàng ấy. Đây, còn cái này. Đây. Mày. No more crime for you until next month. Rồi nè. Vậy là chắc cho nó nằm đây ấy, cho nó nằm ở đó không hả? Rồi bây giờ mình đi kiếm thêm ấy. I can overcome the brute now. Đấy, tự lực quay cơ chế. Đấy. Take a rest. Give him the pepper snuff. Nè, bây giờ là mới được. Mẹ không phải là bắt còng nó. You proved yourself. Congratulations on the arrest. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I...
I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Rồi nhìn đâu đây? Đây, túi gì đồ chơi. And this must be the reason our suspect was apprehended. Nhìn vào cây kiếm Wood and gỗ. glass, very precious. Nè, cái kiếm nè, đây. Ok. An irreplaceable tool for catching a thief. Đúng rồi. Được rồi, đi ra cái thằng. Ok rồi, giờ đi đâu đây? Vào trong nhà. Look at the ash all over the door. Nhìn cho bụi bấm lên khắp cánh cửa I'm kìa. hearing of a Tôi fire. nhớ You rồi. don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. Đi sức thêm một hai đêm ở khách sạn mà. It's stuck. Oh well, Khóa rồi. let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Cửa bị khóa Move trong. aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Cảnh sát. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Vậy giờ thằng này có phải ma không? Kim loại sáng bóng. I bet it was our reward. Chắc là phần thưởng. No, we were not so lucky. À, cúp. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate the commotion? Đây. Kiểu như nó nói tiếp nhau ấy, người lớn đàn ông, người trong gia đình. It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. Felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Ah, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the man. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. I think our family portrait used to hang here. Quẹo trái. Quẹo trái phía sau có cánh cửa mở đi vô phòng đó. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ok, xem xét. This book, where I kept my collection of coins, it used to be bigger. Rồi, bức thư. Em trai bé bỏng, thư của thằng anh. Oh, no. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Để bên ngoài. Giờ ông bật cái xin lỗi lên. There was always a hat on our staff. Giờ ông nhìn bên tay trái thằng kia đó. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Suy luận thành công. Bây giờ khi mình đến Cordona. Không, chạy lên lầu. Không, game nó tự tua. Đấy, cánh cửa trước mở ra rồi này. I feel dizzy. It's stuffy. Giờ chờ ông chạy đến mấy cái phòng màu đỏ đó, ở trên lầu đó. I'll be okay in a minute. How about we
find our room in the meantime. Đây. Rừng ký ức. Đồ chơi. I cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. Xoay. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favourite plaything. It was the perfect pirate treasure. Rồi nhìn vô cái bàn làm việc bên tay trái. Đây, bàn làm việc bên tay trái. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Cái nào đây? Ở đây bà báo. Interesting. What's that over there? Một cái chìa khóa. Đúng chưa? Chìa khóa ở đấy. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. Cái tủ quần áo. Đây. Đây. Khớp. Mở cái Perfect match. Có một cái tẩu. Cuốn sách. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Tẩu. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smells like home. Là nó có một cái tẩu này nè. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Cái hình thù nó giống. Ủa? Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. This brings back memories. We used this old diary to keep track of our adventures. Thôi hôm nay tới đây thôi nha bạn. John, do you think we can visit some of the places mentioned in the để mai mốt chơi tiếp. Why not? Nothing like a stroll down memory lane. Note down the places you'd like to visit, and I'll add what I remember. Tôi sẽ còn chơi con game này nữa, điều tra cho nó tới cùng đấy ạ. Còn bây giờ thì chốt ăn xì ngủ ngon. Cái gì? Chốt ăn xì ngủ ngon. Trời ơi, ngứa đít quá, này cũng chút ngứa đít quá. Rồi, rất cảm ơn em đã theo dõi cùng tôi hết cả hai ngày hôm nay. Và những anh em nào ấy chưa bấm đăng ký kênh trên MOMO TV cũng như bên kênh YouTube CHiI Game ấy, thì anh em đừng ngần ngại nhé, hãy click vào cái nút đăng ký trên kênh YouTube nha, cho tôi một subscribe em ạ. Và nhớ là bấm vào nút cái chuông nữa, để khi nào tôi up clip hoặc livestream trên đấy ấy, thì anh em sẽ nhận được thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em viewer của tôi ngủ ngon nha.